Bom, então, estou tentando chamar aqui o Arabá Olátúnji, ele ainda não entrou, só um momentinho, para falarmos sobre o culto e a importância de iniciarmos nessa jornada. Estou agora chamando, vamos ver se ele entra. Estou esperando ele entrar aqui, só um momentinho. Então, o Arabá e eu estaremos falando sobre a sua dúvida, né? Como eu disse antes no outro vídeo, sobre iniciação aqui no Efúnlàşé, juntamente com Ketus Ifá Institute. E ele está no West Virginia, Estados Unidos. Como eu disse, eu vou tentar traduzir para vocês simultaneamente, do inglês para o português. Está tendo um problema técnico aqui para inserir. Estou tendo assistência aqui do Ògbóni. Hello? Hello? Hello, Arabá. I can't hear you. I can't hear you. Arabá, can you hear me? Arabá, I cannot hear you well. Can you hear me? There must be something happening in the connection. He is trying to... Ele está tentando entrar no vídeo, mas acho que ele não está conseguindo. Hello, 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 hello. 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 All right. Hello, Aboru Aboye. Ogbato, are you hearing me? Yeah, I can hear you now. Okay, good, excellent. Okay, so let me introduce you to the community in Brazil. Okay. Ok, estamos aqui ao vivo com Arabá Olátúnji, diretamente dos Estados Unidos, West Virginia, do Ilê Axé Ègbé. Lá, Roy, Shuogirioko, Ibaixo, Ibaú, lá, Ibaixo, da Ibaú Olodumare. Eu peço respeitos, né? Peço respeitos a Deus, a força da natureza, desculpa, e a Exu, que é o grande mensageiro de Deus. Então, Arabá vai estar respondendo a sua pergunta sobre iniciação. O porquê se iniciar? Qual a importância de se iniciar no culto? Qual é o objetivo da iniciação? Será que a iniciação é para todos? Será que a iniciação é para você? Essas e outras perguntas estaremos fazendo agora. Obrigado por estar aqui conosco. E Aboru Aboye. Arabá. So, I am talking to some people here in Brazil, and we are very happy to have you with us. So, I thought that we are going to be talking about initiation. Why should we be initiated? Is the initiation for everybody? What is exactly to be initiated in the tradition? What is it to be initiated in Ifá cult, Orisa, Iniciações? Could you please tell us some little about this? Thank you. Qual a importância inicial da iniciação? Dizer pouco sobre isso. I want to crave your indulgence and those of our listening audience that this is a bilingual session in Portuguese and English. Okay, just one second. I am not a Google translator. Ele quer esclarecer que isso é uma sessão, né, de duas línguas, dois idiomas. Então, peço que você tenha um pouco de paciência,
porque eu não sou o Google Tradutor para ficar traduzindo simultaneamente, principalmente ao vivo. Então, algumas vezes talvez eu não entenda o sotaque, né, alguma coisa. Vou pedir para que o Arabá repita, para que eu possa estar traduzindo para você aí em casa. No seu carro, no seu celular, na sua casa, aonde você estiver, aproveitando esse momento de falarmos. Ok, Arabá? Continue, please. I also want to let you know that we have some English speakers who are also present here physically, and they are also interested in learning as much as our listening audience at large. Sure. Eu quero dizer que eu estou reunido com algumas pessoas da língua inglesa aqui nos Estados Unidos. Eu estou com um grupo de 20 pessoas, traduzindo, né, o que ele está dizendo. E eu estou aqui pessoas da língua inglesa interessadas também em aprender sobre iniciação. All right. So we are joining Efúnlàşé session as Ketus Ifá Institute at Ègbé Folklore Cultural Center in Richmond. So I want to say a big thank you to the family and also to the listening audience who are present here physically. Rachel. Eu estou aqui reunido com Efúnlàşé, que é o meu instituto, com Ketus Ifá Institute, que é o Instituto do Arabá, e o Instituto Centro Cultural de Ègbé, nos Estados Unidos, em Richmond. Axé. Okay. Before we proceed, people have asked if we are going to record this session where they will be able to access it after the session. I said yes, but I'm now telling you that we can put things in place for that to happen. Like edit, right? Yes, where they can review the information after this session. Ok, algumas pessoas estão perguntando se pode gravar a sessão. Ele falou que sim, mas nós vamos fazer uma edição, né, para poder ficar um pouco melhor para você entender. All right. Okay. I am going to be answering questions like the question that Obaalá posed and what all of you are going to ask specifically about initiation. Eu estarei respondendo perguntas através do Obaalá Oluwo e as pessoas que estão aqui e pessoas que estão em casa sobre iniciação, e toda a sua dúvida que tiver, por favor, traga. Ok? He asked me, what is initiation? What does it mean? What does it entail? Is it for male alone or for male and female? Can adults do it or is it for babies? Ok. O que é iniciação? O que a iniciação realmente quer dizer? A iniciação é somente para homem e mulher, para crianças, para adulto. O que exatamente significa iniciação? Ok. When is it good for one to do it? And why must one even be initiated? What do we stand to gain or lose if we are not initiated? And more. You need to short up a little bit the sentence. Okay. All right. Give me a Thank paper. you. I know you are not Google Translator, so I will make it very short. All right. So I said, what do we stand to gain or benefit from initiation? O que nós ganhamos com benefício na iniciação? And what do we stand to lose if we are not initiated? E o que nós podemos perder se nós não formos iniciados? All these are to help us to have a better decision about it. Tudo isso vai ajudar a nós termos uma melhor decisão sobre o tema. I want to start by giving thanks and saluting the spirit of my mother, my father, and all my teachers. Eu quero começar essa live dando graças aos meus pais, às pessoas envolvidas e dando graças aos espíritos, aos ancestrais. I want to specifically thank my partner, my wife, and my children,
who I call my team members, who are holding forth for me while I'm here. Axé. Quero também agradecer a minha esposa e o meu filho, a minha filha, que estão também sendo parte do meu time, principalmente me dando apoio aonde eu estou nesse momento. Today's session, Hoje a sessão, I'm not going to bore you with the English meaning of the word initiation. eu não vou falar sobre a tradução da palavra iniciação, na língua inglesa, no caso dele, no nosso caso, na língua portuguesa, né, o significado e a tradução do que é iniciação. Ok, Arabá? I am going to explain initiation as it relates to spirituality. Eu vou definir e explicar a iniciação de acordo com a visão espiritual. First, initiation is meant for all, without exception. Primeiro, a iniciação, ela é para todos, sem exceção. It's good for male, É it's bom para excellent homem, for female. é bom para a mulher, It's excellent for adults, it's good for babies. excelente para adultos e excelente para bebês. Nobody should be excluded from the gains and the benefit of initiation. Ninguém pode ser excluído dos ganhos e benefícios de uma iniciação. I remember as a young child asking my grandfather, how early should one be initiated? Eu me lembro, quando eu era jovem, eu perguntei ao meu avô o que é e com que idade alguém pode se iniciar. And the old man answered, as early as possible. E o meu grande velho, né, meu grande avô perguntou, não há idade para isso. O mais cedo possível que você começar, será bom. So he said, if it is possible, a child should be initiated the day he or she is born. E, se possível, a criança ela deve ser iniciada no mesmo dia que ela nasce. But we all know so many factors that will mitigate against that. Nós sabemos todos os fatos que go against that. Yes. That will not allow that to happen. That will not allow a child to be initiated on day one. Ok. Todos nós sabemos os fatores que levam a criança a não ser iniciada no primeiro dia que ela nasce. Há muitos fatores externos, talvez. He gave me a lot of answers, but Pode ter milhares de respostas. I am going to put it in the way you will all understand it perfectly. Eu vou colocar isso de maneira que você possa entender perfeitamente. He said, if you are traveling to a place as a tourist, se você está viajando para um local como turista, let's say you are all going to Rio de Janeiro in Brazil. Vamos imaginar que você está indo para o Rio de Janeiro, no Brasil. As a tourist. Como turista. When will you like to see the tourist guide map? Quando que você vai querer ver o guia turística, né, do mapa, o mapa em si? Is it before you leave Richmond, or when you are there, or after you will have returned? Você vai querer ver o roteiro da sua viagem quando você estiver em Richmond, ou quando chegar no Rio de Janeiro, ou antes de viajar? Quando você vai olhar o manual da viagem, né, de turismo? Okay, just one or two answers. When is the best time to receive the tourist guide map if you are traveling to Rio? Só para saber, qual a melhor época de receber o mapa antes de viajar? Before One or two answers? Before traveling. Before traveling. Thank you. Tell Antes them. de viajar. Translation. Obrigado. And now you will understand why the old man says the day the child was born, if it is possible, is the best. Então agora você sabe que a melhor época é até mesmo antes da criança nascer. Before the child be born, right?
the day the child was born, day one. The first day the child Was born. was born. Então, é o primeiro dia que a criança nasce. I want to also make it very clear in Também this session. Eu quero deixar claro nesta sessão. People have lived their life without initiation. They have lived life and died without initiation. As pessoas nascem e morrem sem iniciação. So people can still live their life and transit it without initiation. As pessoas também podem viver a vida delas, né, e transitar por aí sem que sejam ou estejam iniciados, sem problemas. Then the question will be, what is the gain from being initiated? Então a pergunta é, já que todo mundo pode andar por aí sem ser iniciado, qual é o ponto? Initiation makes your life to be more profound. A iniciação deixa a sua vida mais profunda? Initiation makes you to be prepared for life. A iniciação, ela deixa você preparado para enfrentar a vida. It makes you to be aware of even yet to occur events. E what? Say that again. I can hear it. To make one to be aware of events before they happen. A iniciação faça que você esteja consciente das situações, até mesmo antes delas acontecerem. Ela conscientiza você das questões antes delas acontecerem. Above all, it makes you not to do trial and error. Not to do? Try and error. When you try this, I try and error. Ok, a iniciação também ajuda você a evitar os erros, né? A não se arriscar naquilo que possa dar errado. Everybody in life try this or that before they know which one to do. Todo mundo na vida tenta isso ou tenta aquilo antes de saber o resultado. But initiation puts you on your path as early as possible. Initiation put in your path. Yeah, Path? put you on your own path, on your way. Ok. A iniciação ela coloca você no seu caminho antes que você se perca do seu caminho. I love to give example. Eu vou te dar um exemplo. There was a man by name Hubert Ogunde. Havia um homem com o nome de Hubert Ogunde. You can Google it. He's a well-respected man in Nigeria. Você Google, é um homem muito respeitado na Nigéria. Hubert Ogunde was a police officer until his mid-30s. Era um oficial de polícia muito respeitado até os seus 60 anos. 6 years. And then he went for initiation. Foi quando ele decidiu se iniciar. And he was told not to work in the security agents industry. E foi dito a ele para não trabalhar na segurança nacional. You mean when he was 60 years old? No. In his mid-30s. 30s. 30s. Okay. Mid-30s. Desculpa, traduzir errado. Foi 60, é 30. Quando ele tinha 30 anos, ele fez a consulta, né, de aviação e foi dito a ele que ele não seguisse na carreira policial, né, que ele não fosse policial. Ok. Initiation is like receiving your life guide map. A iniciação é como receber o seu mapa e o seu destino do que e do que não fazer. It goes into the details of your life. Diz sobre os detalhes da sua vida. Profession,
career, profissão, carreira, names that will impact well on your life, nomes que podem influenciar na sua vida, number of partners you will have, and number of children as well sometimes, número de parceiros e parceiras que você tem, número de filhos que você possa vir a ter, colors of clothing and other things that will be compatible with your life, cores de tecido, outras coisas que podem vir fazer parte da sua vida. food and drink that will uplift you or those that can lead to you being damaged. Também pode falar sobre comida, bebidas, que você pode ou não tomar bebida ou comer, né, durante a sua jornada na vida, aqui na Terra. So, continuing with the narrative I was giving, Continuando com a narrativa que eu estava dizendo, based on the new guide map that he has just received, he left that profession, that industry. baseado na consulta oracular que este senhor tinha recebido, he left the security industry. Correct. Ele abandonou a vida como policial. Ele ouviu e não seguiu. Ok. And he started working, learning based on the guide map that he has just received. E ele começou a seguir e a trabalhar baseado na consulta oracular que ele tinha feito. Ele decidiu seguir os conselhos de Ifá. He was learning the act of healing, herbology, divination, and other things. Ele começou a aprender a arte da adivinhação, a curar as pessoas, e a work as a Obaalá, Yes, a trabalhar you can say that. como Obaalá Oluwo, como sacerdote. Ok? And he was singing, drumming, acting plays. E ele começou a cantar, a tocar tambor por toda a região, por todos os pontos, né, do mundo. And I think he only lived about 40 more years after that. And what? He lived only about 40 more years after that. 40. 40, yes. Ele viveu 40 anos mais após essa consulta. If I'm correct, he transited in his early or mid-70s. Se eu não estiver errado, ele faleceu quando tinha 70 e poucos anos, por aí. The point I want to make is that O ponto que eu quero pontuar é que in the music, art, and especially film industry in Nigeria today, na indústria da música na Nigéria hoje em dia, nobody has surpassed Obàtálá Ogunde. nobody Surpasses his achievements in the industry. ninguém conseguiu superar muito nessa indústria. With due respect to every other actors in the industry, this is my own assessment, but nobody surpasses it. Com todo respeito aos atores e aos músicos da indústria na Nigéria, ninguém conseguiu ser melhor ou superar. What's his name again? Obàtálá Ogunde. Obàtálá Ogunde. Ninguém You conseguiu can superar. Google it. I would like somebody to. And so the point is that imagine if Obàtálá has been aware of that part at 15 or earlier in his life. Imagine if He has known that that is the path he is to follow to live a good life. Imagine se ele não tivesse sido aconselhado que o caminho dele era ser um sacerdote. O que seria da vida dele? What would be his life if he was not known what he was going to be? Se ele não estava claro o que ele ia ser. Thank you. And the other part is that what will have happened to him
if he does not have that change of life from the security industry? O que teria acontecido com ele, né? Se ele não tivesse ouvido os conselhos. And I am going to simplify it further again by using another example. Eu vou agora usar um outro exemplo, simplificando o ponto que eu quero fazer. You are leaving point A and going to point B. Você parte do ponto A ao ponto B. Point A is birth, being born, B-I-R-T-H. B-R. B-I-R-T-H. When we were born, Birth. giving birth. Yes. Okay. The point A would be the birth point. Correct. So the point A, o ponto A, seria o ponto que você nasceu. And point B is exit. E o ponto B would be, you mean death? That, yes. O ponto B seria a morte. I bless each and every one of us with long life, but these are the reality of life. It's true. Eu desejo vocês vida longa, que morra depois de 100 anos, mas isso é a realidade da vida. You are born in the point A and you die in point B after 100 years old. Você nasce no ponto A e morre no ponto B após 100 anos de vida, 100 anos de idade, espero. In modern day, nos dias modernos, we use the GPS to locate our destination from point A to point B. Exactly. Not birth and death now. Hoje em dia, para ir do ponto A ao ponto B, nós usamos o Google Maps, GPS, Waze, né, que a gente bota no aplicativo, para ir do ponto A ao ponto B. All right. And the Google Map will tell you you are on the shortest route to your destination. E o Google Maps vai dizer que você está um pouco próximo do seu destino. The Google Map may even advise you if there is a new shorter route and ask you if you want to take it or not. E o Google Maps também te avisa outras rotas mais curtas, se você quer ou não ir por aquela rota. You all know this. I'm just saying it to lay some preamble. Claro que todos vocês sabem disso. Eu estou tentando dar exemplos. The Google Map will tell you slide left, make a U-turn, and so on. O Google Maps vai dizer para você, faça uma curva suave à esquerda ou à direita. And you just hear your destination is on your right. Aí você ouve que o seu destino está logo à direita. Ou a gente ouve, né, no Google Maps, o seu destino chegou. Eu não lembro muito bem, acho que é isso. Você chegou ao seu destino, isso. Sim. Those of us who have been locating point A from B before GPS, before Google Maps, you know what it takes. Todos nós sabemos que antes de existir Google Maps, como era? You have to call many times. Tinha que ligar, you have to write many times. Pedir informação na rua, baixar o vidro. You have to ask people on the road. Perguntar a pessoas na estrada, para onde é, where is certain places, onde é certos lugares. But nowadays, just send the person, send me your location, and that's it. Hoje em dia, basta enviar a localização para outra pessoa e você atinge o destino rapidamente. Initiation do far more than a Google Map. A iniciação é anos-luz maior do que um Google Maps. It's not just about location. Não se trata somente de locais. It's about your psychological, social, political, and economical well-being. Também é sobre o seu uma visão econômica, política e social
do ambiente em si. All the factors that Todos are os needed fatores, to take you to your last point. tudo que você precisa do ponto A para o ponto B, the initiation helps. A iniciação ajuda. This is how profound initiation can be. Isso é o quanto profundo uma iniciação pode ser. Let us look at life from this angle again. Let's just look at life from this From another angle, Okay. I want to give another example. angle. Vamos olhar então a vida na perspectiva de um outro ângulo. Lady A and man B, they met as a partner. Ok? Vamos supor que a parceira A, a mulher A, encontra o homem B como um parceiro da sua vida. Ok? Whether biological or adopted, now they have a child, they have a family. Seja biológico ou seja adotado, eles decidem ter uma família, ter um filho ou filha. Lady A loves to eat egg and fish. Uhum. A mulher A adora comer ovo. Am I talking to some here? Man B loves to eat chicken and peanuts, for example. O homem B adora comer peanuts and chicken. chicken. Adora comer amendoim e frango. Now, this is a newly born baby. E agora nasce um bebê recém-nascido. Is allergic to all that mommy and daddy love. Que seja alérgico a todo o tipo de comida que os dois gostam. And they don't know. E eles não sabem que o neném é alérgico. They've been giving it to the child. The child rejects. They have been giving those items to the child. Eles então dão esse tipo de comida, né, o ovo, o amendoim, o frango, para a criança e a criança rejeita. Sometimes the child did not take it. Algumas vezes a criança simplesmente não come. And sometimes they force the child to take it because they think the child need it. E às vezes os pais forçam a criança a comer, porque eles pensam, bom, a criança não pode ficar com fome. Aí força para que a criança coma. And the child responds in so many ways. Sickness. Aí a criança começa a ter várias reações, tipo doenças, alergias, allergies. The point I want you all to take O ponto que eu that quero que você realmente entenda sobre isso é que initiation is what make mommy and daddy to understand who is their child. yes, a iniciação ajuda o papai e a mamãe a compreender e a entender como raise up the child, como criar a criança. Because how will I not want to give what I enjoy eating to my child? Como é que eu não posso dar o que eu como para o meu filho? From both parents. De ambos os pais. I know you all are aware of allergies and reactions. Eu sei que todos vocês sabem sobre a alergia e a reação alérgica. There are people who have been damaged seriously because of what you call allergy. Tem pessoas que adoecem seriamente do que você chama de reação alérgica. Isso é muito perigoso. There are people who their luck has been reduced or turned to bad luck because of allergy. Algumas pessoas têm problemas, reduzem, né, o tempo por causa da alergia. When I was younger than this, Quando eu era jovem, a man from the eastern part of Nigeria um homem que veio do lado leste da Nigéria came to my uncle for spiritual inquiry, Dafa reading.
veio consultar Ifá com o meu tio. The man does not speak our language. E o homem não falava a nossa língua. So I have to Eu translate. tive que traduzir. I remember very well, the old man did a dafa for him and tell him not to eat okra. Eu me lembro muito bem quando o meu tio fez a consulta e alertou a ele para não comer quiabo de nenhuma forma. Don't misunderstand me. I'm not saying okra is bad for everyone. It was only for this man because of his reading. Não me interprete mal em relação ao quiabo, porque não estou dizendo que quiabo seja ruim. O quiabo só era proibido para esse caso particular, essa consulta em particular. I translated to the man. E eu traduzi para o cliente. And he responded aggressively. E o cliente ficou chateado e respondeu agressivamente. How can I stop eating okra? The man wants me to starve to death? Ué, como é que eu vou parar de comer quiabo? Vou morrer? Am I gonna die? He said, exactly. Vou morrer? I have no job. A woman is helping me and give me okra soup with amala every day for free. He was gonna get the food for free, the okra every day. Yeah, he said he has no job. There is a woman that give him okra soup with amala every day for free. Ele disse que não tinha emprego, não tinha trabalho e que havia uma mulher em que a mulher ela dava quiabo para ele, sopa de quiabo todos os dias, sem que ele gaste um dinheiro para isso, porque ele estava desempregado. I translated what he said to my grandfather, to my uncle. E eu traduzi para o meu tio o que ele tinha dito. And he also responded in a nicely aggressive way. Who responded? My uncle, Ele, the diviner. ele respondeu de uma forma bem educada, né, e simpática para o consulente que estava bravo com o quiabo. Well, if you don't want to take my advice, why did you come to me? Se você não quer seguir o conselho que eu estou te dando no oráculo, então por que você veio até mim? Para que você veio aqui? Why did you come here? Yeah, but he said, but stop okra for 1 month. If you don't get a job, come back and slap me. Pare de comer quiabo por 1 mês. E se você não conseguir trabalho, venha e pode me dar um tapa na cara. And he answered, he said, Olátúnji, I'm surely coming back to slap your uncle. Be sure you will come back to slap you. To slap my uncle. I didn't translate that. Yeah, no, you cannot. Aí ele falou assim, o consulente, não, eu certamente voltarei para te dar um tapa na cara. Aí o Arabá falou, não, essa parte, I didn't translate my uncle. Essa parte não traduzi para o meu tio. And when he was leaving, my uncle said, if you stop eating okra and you don't get a job, come back and slap me. I meant it. Quando ele estava saindo, o tio dele repetiu a frase e disse, se você não conseguir emprego assim que você parar de comer quiabo, volte e eu dou a minha cara a tapa. Pode me dar um tapa na cara. He did other measures and other offerings prescribed, and he stopped eating okra. Ele fez tudo que foi prescrito and stopped eating okra. E parou de comer quiabo. So, within a period of that time, he has 3 or 4 jobs to choose from. E nesse período, ele teve 3 empregos para escolher. I pity him because he has 2 degrees with a master in 1 and he has no job. E é estranho, porque ele tinha 3 pós-graduações, mesmo assim ele não tinha trabalho. How will anybody know that it is the continuous eating of okra that prevents him from getting a profitable job? Como é que seria possível saber que era justamente o consumo do quiabo
que fazia com que ele, que tinha mestrado, doutorado, não conseguia arrumar emprego. We can go on and mention the benefits and gains of initiation. Eu posso ficar aqui falando e falando horas sobre o benefício da iniciação. But I can go on talking about the benefit of initiation, mas again, but the word initiation is too general and generic. Mais uma vez, a palavra iniciação, ela é genérica e generalizada. We have it in different forms and at different stages of the human life. Nós temos formas e estágios diferentes da vida humana aqui na Terra. São diversas etapas. I prefer to use the word rite of passages at different stages of life. Axé. Eu prefiro usar a palavra não iniciação, mas ritos de passagem e diferentes etapas da vida. Parents sometimes are alerted about children they are yet to even be pregnant of. I mean, a lady might have been told in a reading the type of a son or a daughter coming his or her way, even before pregnancy. Às vezes, até mesmo antes da criança nascer, Ifá revela a importância da gestação, que haverá uma gestação e o que a criança tem que passar e viver. And So, what and it is- children, just one second, I didn't. The pregnancy and what the child has to go through, right? and who the child will be and what will Okay. happen. E o que a criança seria, o que ela vai ser, o que ela vai se tornar. Essa é a importância também da adivinhação. Ok. So I don't know if you have any question different from what has been answered, pending online there. Let me check over here. There is Ladies and somebody gentlemen, that makes some please questions. let me know Ele if you falou que quer have saber other se existe questions. alguma pergunta, né, que você queira fazer sobre o que ele mencionou sobre iniciação. Então, eu quero ver aqui uma pergunta para traduzir para o Arabá. Deixa eu ver aqui no computador. I'm going to check in the computer if there is somebody that wants to make some questions, and I'm translating for you right away. Just a Okay. second. Eu disse que eu vou dar uma olhadinha no computador aqui para saber quem é que está fazendo pergunta, para traduzir para ele e trazer as suas perguntas para ele. Vou dar uma olhada aqui no computador. Okay. We have somebody who have a question here. Ele falou que tem uma pessoa lá que fez uma pergunta. All Ok. right. Please. Okay, I have a two-part question. Okay. Do you mind coming closer so that we can hear you, so that we can reduce the time? You understand English, so he will hear it first time. I have. You want your to be shown? No, thank you. No, okay. That's all right. Not a problem. I have a two-part question. Eu tenho duas perguntas. Two questions? Two parts Eu tenho question. duas perguntas que vão se dividir em duas partes. Can you explain the difference between getting a birth reading for your baby and initiation for the baby? And also, is it possible when you have initiation or you have Ifá and you get your life path, can that change based on choices that we made throughout the journey? Obaalá, do you If understand? it's possible for a baby to know the journey, She asked, she said two parts, but we later got three parts. But that's fine. That's all right. yeah, and she wants to know the question if the baby, One, she wants to know the difference between getting the life part of a baby reading and also the initiation of the same baby. What's the difference? what's the difference between the What we call esentaye essential? for the newborn baby. Yes, That is essential.
and also when the baby is initiated later? That's a good question. Qual a Very good. diferença do sentaye, reading, a consulta Yes. the Odu that comes out during Yes, the sentaye, and the Odu that comes out during the initiation into Odu? correct. Ok. Qual a diferença do Odu que sai durante o sentaye, quando a criança nasce, para o Odu que nasce na floresta de Ifá, no Ibodum? Qual é a diferença desse Odu? What is the difference between both Odus? Okay. Correct. And the third part? When an adult or when somebody does go through initiation and they get their life path, can that Change based on the choices they make. Okay. So the third part, I want us to understand, the third part is that an adult who has been initiated and has been given his or her life path, can that change based on life decision that he or she makes or does not make? E a outra pergunta é, quando o adulto recebe o Odu, os aconselhamentos do Odu, se ela pode mudar o que Ifá disse naquele Odu. If she can change the destiny. No, if that predictions given to him or her can change based on his own decisions in life. Se a consulta dada por Ifá pode mudar, a pessoa pode mudar o destino baseada no que foi dito no Odu Ifá. Yes. Okay, so I will take them one after the other. Eu vou responder uma pergunta atrás da outra. I want to thank you for that question, very intelligent and very thought-provoking question. Eu te agradecer sobre a pergunta tão inteligente e importante aqui na sessão. First, the life birth reading for a child is what we call a sentaye. Primeiro, a consulta sobre o nascimento da vida de uma criança, a leitura, né, a consulta se chama sentaye. Or some people say akosejaye. Algumas pessoas chamam de akosejaye. Okay. Now, when a child is born, a dafa is done on the third day, preferably for the baby. Preferencialmente, a iniciação de sentaye é feita no terceiro dia que a criança nasce. But can it be done the 7th and the 9th day also as well? Yes, I'm going to get to that. It could be done on any other day. Okay. Because there may be reasons why it cannot be done on the third day. It could be done a month, or 2 or 3, even sometimes, whenever it is possible. Ok, sentaye pode ser feito com 7 dias, com 9, com 3 meses, com 6 meses, mas preferencialmente com the third day. Preferencialmente the third day. Now, yeah, I'm going to give too much information a little bit in a positive way today. Eu vou te dar muita informação, espero que você anote tudo de uma forma bem positiva e divertida. Traditionally, when pregnancy is detected, dafa must be done. Quando a gravidez é anunciada, ok? When the pregnancy is detected, as soon as pregnancy is detected, the old lady will go and get an knowledgeable awu to do dafa for her and the baby. É importante que a mãe procure um sacerdote de um conhecimento vasto para consultar sobre a gestação daquele bebê. An awu is somebody who has the knowledge to do spiritual reading. E um sacerdote tem que ter o conhecimento para fazer o trabalho espiritual para a gestante. Não pode ser qualquer um, que é perigoso. Because at that point, the making of an ancestor have started. Naquele ponto, o encontro dos ancestrais começa. And everything that needs to be put in place needs to be done
so that the energy coming as a child has to come in the right way and perfect way. Todas as energias naquele momento é colocadas juntas para poder ajudar a vinda da criança, para que a criança ela venha perfeita, cumprir a sua missão aqui na Terra. The mother will be advised what to eat, what not to eat, and how to conduct herself for the baby. A mãe será aconselhada o que dar à criança, o que não dar, o que comer, o que não comer, para que o bebê, a criança, tenha um futuro brilhante, né? É o aconselhamento mais para os pais do que a própria criança. And this is done every trimester. E isso é feito a cada 3 meses. Now, when the baby arrives, it's a different ball game from when the baby was in the belly. Ok. Quando se faz uma iniciação para a criança na barriga, é uma. Quando a criança nasce, é uma outra iniciação. Desculpa. Consulta. Then a reading is done for the arrival of the baby to now see what needs to be done to guide the baby. Então a adivinhação é feita quando o bebê nasce para saber o que deve ser feito para guiar esse espírito aqui na Terra. Now, coming to your question, I need to lay this preamble for a better understanding. Eu quero fazer um preâmbulo para o melhor entendimento desta pergunta. So, whether on the 3rd day or the 3rd month, whenever the birth reading Esentaye is done, quando a consulta do Esentaye é feita, seja no 3º dia ou no 3º mês, ok? The reason why it has to be the 3rd day is to know what needs to be known as soon as possible. A razão de ser feita no 3º dia é porque quanto mais rápido se souber o que fazer para a criança ter uma vida melhor, melhor é o resultado. The reading downloaded at that point speaks about the whole life of the child. The reading downloaded at that point speaks about the whole life journey of the child. A consulta para a criança nesse momento, nesse ponto, ela vai levar e conduzir a criança por toda a vida dela. But it's more tied to the survival of the child as at the state the child is. Sometimes breaking up the sound of yes, I said, but it is also tied to the survival of the baby at that point in time. Isso tudo fica amarrado, né, os aconselhamentos de Ifá para a jornada da criança, durante a jornada dela na vida. Os aconselhamentos de Ifá, né? The Odu or the information that will be gotten, that will be received later at initiation, is broader. O Odu, que vem depois, mais tarde, após o Esentaye, é um Odu mais abrangente da vida em si, daquele ser que nasceu. It is now situated around a different time. Que será um tempo diferente, uma época diferente. What elders have advised us is that they don't forget the birth Odu. The information are carried along and used together with the initiation Odu. É interessante pegar o Odu que foi revelado no Esentaye e juntar as informações com o Odu que vai nascer na Itelodu ou na floresta de Ifá. You mean like the Itelodu and the Ifá forest, the Odu is going to be born to put together with the Odu from the Esentaye. Correct. To have more information. Então, ter mais informações. Vai pegar o Odu de Esentaye, a pessoa já cresceu, né? Tem outros desafios como uma pessoa adulta. Vai pegar o Odu que nasceu no Ibodum, vai juntar as duas informações para melhor conduzir a vida da pessoa. The modern day, my own modern day interpretation
is this. A interpretação nos dias de hoje seria... You download an app. Uma comparação para o dia de hoje. Você download An app. aplicativo, And um app, you're using it. e usa. And you have to update the download by the latest version of the app. E você tem que atualizar o aplicativo, senão para de funcionar. If you don't update the latest app of the app version, you will not be able to do certain things. Se você não atualiza o aplicativo numa nova versão, você não será capaz de fazer as coisas como deveriam, que vai começar a dar problema. You can see how they are connected in that way. Você pode ver como tudo está conectado. Thank you, Arabá. The third question, the third part of the question, A terceira this pergunta. point, is that can one change the outcome or the predictions given to him or her as an adult during initiation based on his or her decisions? A pessoa pode mudar o destino dela, o livre-arbítrio, the free will, right? The free will. Correct, the free will, The free will. choice. A pessoa pode mudar deliberadamente os aconselhamentos de Ifá durante a iniciação. Ou seja, a pessoa sai o Odu, aí você vai lá, escuta tudo que Ifá diz, e por conta própria, muda o destino. So, by your free will, you change the prescription of the Odu. Can somebody do that? That's the question. That's the question. Então, alguém pode fazer isso? Essa é a pergunta, né? Você vai, recebe a consulta de Ifá, e a pergunta que fizeram aí em Virgínia é se é possível que a pessoa mude o destino dela após a consulta. É possível? Is that possible? Yes, it is possible. Yes, é possível. With explanation. With explanation. And the simplest explanation is this. Uma explicação. E a explicação simples é o seguinte. 2 minutes to your destination. Turn right. 2 minutes. The system says 2 minutes to your destination. Turn right. O Google Maps fala o seguinte. 2 minutos antes de você virar à direita, já avisa, né? Vire à direita. Ok? So when you turn right, you will get to your destination in 2 minutes. Quando você vira à direita, você chega, you get the destination. Você chega no destino. But if for whatever reasons, you turn left. E se por algum motivo, né, você decide, you decide to turn left, decide virar à esquerda, You can't get to your destination in 2 minutes. you If can at all you will get it. 2 minutes. Você não chega no seu destino em 2 minutos. Arabá, Yes. I am going to be repeating the English language, so just to make sure if I am understanding correctly your explanation, and I will be translating from English to Portuguese. Is that okay? Thank you. And that is still part of you wanting to make sure they get exactly what I'm saying. Exactly. Thank you for that. Então, assim, eu disse ao Arabá o seguinte, às vezes o som corta um pouco, eu vou repetir em inglês o que ele falou em inglês para eu traduzir corretamente o que ele está dizendo, tá? Então, assim, eu vou ouvir em inglês, vou passar para ele o que eu ouvi, se é isso mesmo que eu compreendi, para eu trazer a tradução fidedigna. Não que eu não tenha feito, mas é que às vezes eu peço para ele estar repetindo, e isso pode ser um pouco cansativo, então já dou a ele o que eu entendi. E se eu não entendi bem, ele repete. All right, thank you. You know, I told you that initiation, therefore, is even deeper than GPS. A verdade é que a iniciação no culto, not only da Ifá, but by general, Exactly. a iniciação no Ixexé Lagbá, no culto em geral, que inclui Ifá, é muito mais profunda do que um GPS. So the concept of recalibrating or redirection is not a modern day
is in the ancient tradition. It broke up a little bit. Baba, it was breaking up a little. Can you repeat that, please? The concept of redirection, recalibration, you understand? Yeah, the concept of redirection, recalibration. It's an ancient one. It's not a modern day thing. Ancient one. It's not the modern days. O redirecionamento, recalibração, né, não é como GPS, é desde os antigos, dos ancestrais, né? Redirecionamento da vida já é milenar, ok? So, as an adult, you have been given prediction. If you follow it, this result. If you don't follow it, the other result. Yeah, e durante o DAFA, durante a consulta, é dado você um aconselhamento que se você segue para um lado, you will have your consequences. Correct. Você terá consequências. Se segue para o lado esquerdo, you will have other consequences. Você terá outras consequências. And everything in life is about the decision we make. Tudo na vida é baseado na decisão que você faz. Can I? Question? Yes, please go ahead. Brazilian people? Huh? I have a question You said? from Brazilian. Okay, Brazilian. let me hear Brazilian people questions. Thank you for the questions. Obrigado pelas perguntas. Well, eu tenho aqui, I have here, Orixá Silê. É um grande projeto, né? Orixá Silê is a big project in Brazil, do nosso irmão Wallace, our brother Wallace. He has a question. The question is, a pergunta é, I would like you, if you can, and if you want, to tell us if initiation into Ifá is something important to be offered first to the neophyte, the non-believer. Then to the unbeliever. Yes. So the question Okay. is, I would like to know if the initiation into Ifá is something important to be done first to the non-believer, then to the individual before the teachings of Ifá. So he wants to know if somebody can be taught Ifá without being initiated, or the person needs to be initiated first and to learn Ifá later. Very interesting question. Deixa eu traduzir em português. Let me translate in Portuguese, because I read in English. A pergunta do irmão Wallace no Brasil é a seguinte: a pessoa pode aprender Ifá após a iniciação, ou ela pode aprender Ifá antes da iniciação? Se tem algum problema nisso? Essa é a pergunta. Ok, Arabá, please. Do you all understand the question? Like new person rather than unbeliever. Thank you. I thought I was wrong, so thank you. Okay, so do you all understand the question on this side as well? The question is it okay to initiate a neophyte? That was what you said, which will have meant somebody who is new to Ifá, not necessarily a non-believer. So I would like a clarification. Is it a beginner, a fresher, or a non-believer? Oh, no, it's okay. It's a neophyte. Neophyte is the one who has not been initiated at all. Okay. All right. Excellent. That is number one question. What's the second one? Okay, is it good to initiate people before teachings, or they have to get teaching before being initiated? I will say yes and no with explanation. Ok, eu vou dizer sim e não com uma explicação. Se é importante você aprender Ifá não sendo iniciado ou sendo iniciado. Ele vai responder as duas perguntas. Ok, It all depends on the context and many factors. isso tudo depende de um contexto e muitos fatores. Tradicionalmente, you are born, you think, you observing. você nasce, você ouve, você vê e observa. So you are learning.
quote and unquote. To your learning. You are learning, quote and unquote. You are learning. Você está aprendendo. And of course, because the language is what you also know, you are learning at a great speed. É claro, pela língua que você nasceu, você já está aprendendo no momento que você nasce. So the question of when to initiate, if to train or teach before initiation does not arrive in a traditional community. Does not arrive. It does not arrive. I mean, it's not. The young boy in the hand of the mother comes around me, plays with me, sees what I'm doing, hears me, even before he can talk. So, and when he's growing up, he's understanding what we are saying. So he's not a fresher in a way. He has an idea. Yeah, a criança, quando... It's in Nigeria, right? It's in Nigeria. That is why I said traditionally in Nigeria. Yeah. Na Nigéria, a criança já está inserida na cultura, né? Ela cresce ouvindo o idioma Yorubá. She grows up listening to Yoruba language and the traditions and customs of the parents. Ela cresce ouvindo o Yorubá, a língua, a cultura, a tradição dos pais. Traditionally. Isso é uma coisa tradicionalmente. But in America... Yes, good. So traditionally, we don't have that problem, and it doesn't arise. In fact, na África, nós temos esse problema, porque é a tradição. In fact, traditionally, people who are not even initiated, if they grow around a compound where that is done, they can travel to Brazil and be a fake Awo and claim to be an Awo. Share. That's important people to know in Brazil. Porque a Arabá diz o seguinte: o nigeriano, ele cresce ouvindo Yorubá. They grow up listening to Yorubá, surrounded by people that speak the language, cercado por pessoas que falam a língua, pessoas que worship Orisa, worship Ifá, pessoas que adoram Orixá e adoram Ifá. E eles vão para o Brasil, they go to Brazil, pretending to be a priest and a Awo, and they are not. Vão para o Brasil ou to the United States, fingindo ser babalaô, fingindo ser sacerdote. Na verdade, eles não são sacerdotes. Mas eles, né, cresceram lá na cultura africana. Aí chega aqui no Brasil, dando uma banca de sacerdote. Aí engana você. Infelizmente, você é enganado. And they deceive you. Unfortunately, you are being deceived because they've been raised in a family that speak the language, that know the culture, know the tradition. So when the babalaô comes to Brazil, when they come to Brazil pretending they are babalaô, they're not. They're fake. You can't know. E eles são falsos. You can't. So that's one part. Now, you know, Obaalá, we have at Ketus Ifá Institute a 40 pages book. Yes. That we give to our non-initiates to read, and we discuss, we analyze it as a way of teaching them before we initiate them. Axé. Você sabe, Obaalá sou eu, né? Obaalá Oluwo. Você sabe, Obaalá, que nós temos mais de 40 livros para ensinar as pessoas que não são iniciadas, para que elas saibam exatamente aonde vão e o que fazem para não serem enganadas. No Instituto de Ifá Ketu, tem mais de 40 livros, more than 40 courses, mais de 40 courses to teach you about the tradition, para te ensinar sobre a tradição. Ok? So, it is right, it is fair to teach people before they get full initiation, if they were not born in that culture and that tradition. Axé. Respondendo a sua pergunta, irmão Wallace, é justo e é viável ensinar as pessoas que não são iniciadas sobre a tradição, sobre Ifá, sobre Orixá, para que você não seja facilmente enganado.
in order for you to be easily deceived. It's good to go through the books and courses. É bom estudar pelos livros e fazer cursos. All right. It is important. Thank you, Arabá. I have another question. No problem. This question is from Fábio e Patrícia Pinheiro. Fábio e Patrícia Pinheiro, Bahia State. Bahia State is the greatest state in Brazil about tradition. É um grande estado no Brasil sobre a tradição africana, né? Bahia é um dos topos, é o topo nesse país, né? Então nós temos aqui dois baianos, né? Baianos de verdade aqui perguntando. Uma pessoa que não é iniciada, porém envolvida na magia, pode ser influenciada pela alimentação? A pergunta aqui, eu vou traduzir pelo que eu entendi. A pergunta é, ele quer saber se a pessoa que não é iniciada, ela pode ser enfeitiçada por alimentação ou por alguma coisa que ela venha ingerir, ou seja, ela não é protegida? Eu acho que é essa a pergunta. Eu vou traduzir para ele. The question is, Baba, can a person that is not initiated to be charmed, spelled, to be charmed by someone through the food or the drinks and not to be protected if they are not initiated? Say that again. Can a non-initiate say that again? The question is, because it's kind of difficult, the Portuguese language over here, but the question is like, let's suppose you are not initiated and then you eat something poisoned. You eat some food, you drink some drinks, and somebody put a spell on the food to harm you or to charm you. So if you are not initiated, are you still being protected or not? If you are not initiated. If you're not initiated, are you still protected? Okay. All right. Good question. I hope you all understand the question. Good. Now, whether you are initiated or not, it's better you don't eat poison food. No. It's not like poison food, but charmed food, like a wizard. Charmed food. Charmed food. Okay. Again, it is better to avoid injury than to sustain it and say I will heal it or go through the pain. Você é melhor evitar ir a lugares ou pessoas e comer comida e bebidas em casa de pessoas que você não confia. I mean, to avoid eating, drink, food in places that you don't trust. To avoid injury. To avoid injury. Instead of saying I will go through the pain and I will survive. Avoid if you can avoid it. Yeah. Evitar a se contaminar, né? Se machucar com certas comidas e bebidas. That is one. So when a food or anything is poisoned in a way not to kill, for somebody to take, the protection against such initiation can provide, or sometimes it might be a special protection that will bring about that forward. Akoshe, Ogun, and so on and so forth. Akoshe. Assim, durante a iniciação, você passa por um procedimento chamado akoshe, ou algum, maybe powder, maybe some pork, alguns pós que colocam na pele e na língua, que protege você de ser enfeitiçado ou enfeitiçada. So a non-initiate, he or she too may be protected if the Creator so desire, maybe because of a sincere heart or his righteousness, for want of a better word, and sometimes it might be affected negatively. Ok. E às vezes você pode ser poupada ou poupado, né, de ser enfeitiçado por alguma comida que esteja envenenada ou com influência negativa, pela graça de Deus, né, pelo seu merecimento, pelo seu coração puro e a sua fé. Você é protegida. Mas às vezes não. Às vezes precisa de uma coisa mais
Okay, Obàtálá. Okay. I want to thank participants because we have spent about 1.5 hours. Okay. And that's a great time. So maybe we'll just take one more question and we will round up. Okay. One on this. Oh, sorry, I'm seeing 3 hands up here. 1h20 falando na live, agora é hora de eu ir. Só espero mais uma pergunta para finalizar. Alguém mais tem uma pergunta? There is one person to finish up. All right. Question. All right, so let's take your question. I have been given another that we can take a couple of more questions on the live. Yes. All right, let's take one more question on the live and we'll bring it to an end so that we can attend to those who are here physically. Thank you. Okay. What are the injuries and damages that can be brought to a person when the person breaks a taboo being initiated? It's very simple. Let me take it in the simplest form. Let me put in Portuguese, I forgot. A pergunta é: qual o prejuízo trazido para uma pessoa iniciada quando ela quebra um tabu ou uma proibição de Odu? What's the damage of the people when she breaks the taboo and the prohibition of an Odu? They breaks the taboo from Odu. What can happen to their lives? Okay. Normally, when taboos are given, normalmente, quando o tabu é dado durante o Odu, consequence or likely consequence will have been highlighted. As consequências, elas vão agora ser ilustradas. Just like the way I said, the old man tell the man, if you want to get a job, stop eating okra. Como eu disse antes, né? A pessoa estava tentando arrumar um trabalho e não conseguia. E o Obaalá Oluwo falou: quer arrumar um trabalho? Simplesmente pare de comer quiabo. E a pessoa parou e conseguiu. Se não parasse, estaria desempregada até hoje. Thank you. Every taboo that the Awo give will explain why, how, and the consequence. Todo tabu que um sacerdote dá, ele explica o porquê do tabu e as consequências de quebrar o tabu. Yes. All right. Thank you. Thank you so much. So running out of the time, there are a lot of people making questions. We'll take another live another time, right? Okay, so we'll definitely have another live in a month's time or thereabout. So please feel free, contact us through Ketus Ifá Institute or Efúnlàşé, or even if it is through Ègbé Folks Law. Let us know if you have follow-up questions. We are more than ready and willing to take care of them. Let me translate it. Deixa eu traduzir. Se você tiver mais perguntas sobre qualquer tema, agora meu tempo está acabando, né? Mande mensagens para Obaalá Efúnlàşé, que sou eu, para Ketus Ifá Institute, Instituto de Ifá Ketu, e Ègbé Exu Center, e o Instituto, o Centro de Exu nos Estados Unidos. Nós estaremos prontos para responder qualquer pergunta. We are going to be ready to answer any questions you may have. Qualquer pergunta que você possa ter. Thank you so much. Aboru aboy Arabá. Ògbóni. Please don't forget. All of you in Eshu Ègbé, thank you. Greetings to Ègbé Folks Law. Greetings to you. Thank you very much, Efúnlàṣé. Thank you. Okay. It's been a pleasure to be with you for almost 1 hour and 30 minutes. Yes. I'd like to thank you for your time, your knowledge. I've been learning a lot from you, and I'm very grateful for having you around. Thank you. It's my pleasure. Ter você conosco, aprendendo cada vez mais. E o melhor é aprender, né, com os melhores dos melhores. The best learning is to learn with the best of the best. Thank you. Thank you. Okay. Odabo. Obrigado. Aboru aboye. Obrigado. De nada, de nada. É um prazer. Aboru aboye. Abraço. Thank you so much.